Tarehe 15 mwezi Februari mwaka 2024, mpenzi mtazamaji, zikiwa ni dakika za kuhesabu kabla ya kuhitimu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, na kukaribisha ndani ya Lookuptv Taarifa. Tumekuandalia bonge la habari kutoka kila eneo nchini Kenya, lakini kama kawaida yetu tupate yaliyomo. Na kwenye Lookuptv Taarifa, part of that work to changing this country for good is the actualization of this housing agenda. This bill is a bill that doesn't concern counties and therefore doesn't have to go to the Senate. That has to be clarified. Nipa nikupe bungeni, huku mswada wa ada za nyumba za bei nafuu ukifikishwa bunge hilo. Waziri wa afya Susan Nakhumicha asisitiza utekelezwaji wa bima mpya ya afya ya SHIF utang'oa nanga mwezi ujao wa Machi. I'm ready, yes, to go for the chairmanship of the African Union. Kinara wa azimio Raila Odinga sasa anadai yuko tayari kuwania kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Na waziri wa usalama Kithure Kindiki ahidi kutuma polisi wa akiba Wajir, huku akiapa kupigana na ukosefu wa usalama eneo hilo. Habari hizi zinakujia mbashara kwenye runinga yako ya Lookuptv kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii, ukurasa wa Facebook, ukurasa wa YouTube na ukurasa wa X. Utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, tupe maoni yako. Tutasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa hizi. Anayenisaidia kwa lugha ya ishara ni Finista Adundo. Mimi ni Henry Tende Anyula na tunaanza rasmi. Nipe nikupe imeshuhudiwa katika bunge la kitaifa wakati mswada tata wa nyumba za bei nafuu ukisomwa kwa mara ya pili. Wabunge wanaounga mkono serikali wameshabikia mswada huo, huku wabunge wapinzani wakitaka mswada huo kusitishwa kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama. Haya yanajiri huku Rais William RUTO akitoa ombi spesheli kwa bunge kupitisha mswada huo. Hii hapa taarifa hiyo kwa kina. Safari ya serikali ya Rais William RUTO kuainisha mswada wa nyumba za bei nafuu uambatane sambamba na sheria na katiba ya Kenya imefika bungeni. Na kama ilivyotarajiwa na wengi kulishuhudiwa nipa nikupe kati ya wabunge wanaoegemea serikali na wabunge wa upinzani, kila mmoja kivuta ngozi upande wake. Upande wa serikali umeunga mkono mabadiliko ndani ya mswada huo na kushinikiza upitishwe ili mradi wa nyumba za bei nafuu uendelee. This bill, Honorable Speaker, gives us that opportunity that we have all been yearning for. That opportunity not just to provide affordable, decent housing to millions of Kenyans who lack, in line with Article 43 of our Constitution, but an opportunity, Honorable Speaker, more importantly, to create millions of jobs. Let us take this bold step, pass this bill, and wait for the results. And most of us who are sitting in the oversight committees, we will ensure that the projects which have been earmarked under this particular bill, Mr. Speaker, will be put into prudent use. We must ensure as a House that we support this bill, Honorable Speaker. We enact this legislation, Honorable Speaker, so that we can be in line with the recommendations of the judiciary and expedite delivering the plan to the people of this nation, Honorable Speaker. Hata hivyo, wenzao wabunge wa upinzani wameendelea kukashifu mswada huo, wakitaka uamuzi wa mahakama wa kusimamisha ujenzi wa nyumba za bei nafuu uheshimiwe. Wakitoa hisia zao, wabunge hawa wanakariri mradi wa nyumba za bei nafuu ni mzigo mkubwa kwa wananchi wanaokabiliwa na hali ngumu ya maisha. What greater opportunity, Honorable Speaker, than this housing agenda to raise money through the housing levy and through the housing fund to massively invest in infrastructural investments that will not only create an opportunity for millions of Kenyans to have affordable homes. As azimio, we would have wanted to implement this policy by simply having Parliament appropriate money from Kenyan taxpayers' money. Simply collect taxes in a normal manner and appropriate part of that money to go and construct the houses. No, you're doing it. You are simply creating new taxes. Malumbano wakati ya mirengo hii miwili ya kisiasa ikiendelea,
Awali Rais Ruto alirai bunge hilo kupitisha mswada huo na kumpa uwezo wa kuendeleza ujenzi wa nyumba hizo. Leo katika bunge iko sheria ya housing. Mimi nataka niombe wabunge wa Kenya waende wapitishe hiyo sheria ya housing ili tupange ajira ya hawa vijana waweze kuendelea na program ya housing, ndio Kenya iweze kusonga mbele, kwa sababu hiyo ndio mbinu nchi zingine zimetumia pale nyuma. Sisi tumechelewa kama Kenya. Henry Tenda Nyula, Lookuptv. Mbali na mswada wa nyumba za bei nafuu, bunge linatarajiwa kujadili ripoti ya kamati ya mazungumzo ya uwiano kwa mara ya kwanza baada ya kuzinduliwa na kamati iliyobuniwa na viongozi wawili pinzani wa kitaifa, Rais William Ruto na kinara wa upinzani Raila Odinga. Baadhi ya masuala yatakayojadiliwa bungeni ni pendekezo la ripoti hiyo la kuongeza muda wa kusikiza kesi za uchaguzi wa urais kutoka siku 14 hadi siku 21. Aidha, bunge linatarajiwa kujadili pendekezo la kubuni afisi ya kiongozi wa upinzani na mikakati ya kuteua makamishna wapya wa IEBC. Tukisonga mbele, Wizara ya Afya ikiongozwa na Waziri wa Afya Susan Nakhumicha imetangaza usajili wa umma kwenye bima ya kijamii ya afya SHIF kuanzia tarehe 1 mwezi Machi mwaka huu. Bima ya kitaifa ya SHIF itachukua nafasi ya bima ya sasa ya NHIF. Bodi ya NHIF kwa sasa imepewa mwaka mmoja wa mpito kuhakikisha kuwa malalamishi na masuala ya kimsingi yaliyoko yamesuluhishwa kupisha bima hiyo mpya. Ambapo Wizara ya Afya ikiongozwa na Waziri wa Afya Susan Nakhumicha ilitangaza usajili wa bima ya kijamii ya afya SHIF kuanzisha usajili wa umma tarehe 1 Machi mwaka huu, kihimiza Wakenya kujitokeza na kusajiliwa. Bima ya SHIF ikichukua nafasi ya bima ya NHIF ambayo imekuwa ikihudumu nchini. Good thing is to ensure that we transit with the right people from NHIF. And besides that we get a proper mechanism of doing a claims management and claims verification. Just the same way you've said in the private, they have these people they call case managers, who are nurses who come at your bedside. Yes. Can we replicate the same in NHIF or in SHA? Replicate the same. That a quality assurance officer. Bodi ya bima ya NHIF ikiongozwa na mkurugenzi mtendaji Elijah Wachira imepewa mwaka mmoja wa mpito kuhakikisha kuwa malalamishi na masuala msingi yaliyoko yamesuluhishwa kupisha bima mpya ya SHIF. Only involved in activities of winding up. Anything that is to the nature of winding up, that is what NHIF is doing. Otherwise, daily operations and other strategic and policy items are being prosecuted by the SHA board. Sakata ya NHIF imekumbwa na matatizo si haba kwa muda sasa, ikiwemo ukithiri mkubwa wa ufisadi, bima hiyo ya kitaifa ikipoteza mabilioni, huku kitendawili cha nani wa kulaumiwa bado kuteguliwa. From documents that I have seen from NHIF, the RUTO has not paid back even a single cent. Because NHIF has a peculiar arrangement with facilities that when the facilities steal from NHIF and they are caught and they are sanctioned to pay back, the payments are deducted from future claims. Mkurugenzi mtendaji wa NHIF Elijah Wachira akisema uchunguzi kuhusu madai ya upotevu wa pesa za umma kwenye NHIF kupitia madai ya kutiliwa shaka na vituo vya afya vya wadhilifu kote nchini unaendelea kwa sasa. The investigating agencies is that there will be a ready report in the next 1 week. Kamati hiyo ikitaka majina ya wote waliohusika kwa njia moja au nyingine wakati wa kusambazwa kwa fedha hizo kuwasilishwa kwa kamati hiyo kwa muda usiozidi wiki moja kutoka sasa. Mevin Ketembe, Lookuptv, Nairobi.
Asante sana mwanahabari wetu Mevin Getembe. Tukisonga mbele, Rais William RUTO hii leo akiwa katika ziara ya maendeleo eneo la Kandara, kaunti ya Murang'a, amewaonya vikali walimu wanaofukuza wanafunzi kwa ukosefu wa karo na kukoma, kwani serikali imetoa kima cha shilingi bilioni 7.5 kwa ajili ya masomo ya JSS. Niliwaambia tunabadilisha mambo ya matibabu. Ndio watu wawache kuuza shamba yao kulipa pesa ya hospitali. Watu wawache kuuza ardhi, wauze ng'ombe, wasifanye mambo hiyo ingine yote. Tunataka tuwe na mpango maalum ambayo mambo ya matibabu hospitalini, serikali iwe na mpango ambayo itahakikisha hakuna mwananchi tena atauza mali yake kulipa gharama ya hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Nyinyi mnanielewa? Na sababu hiyo tumebadilisha sheria ya Kenya ya matibabu. Sasa tuko na sheria 4 mpya. Hata saa hizi public participation inaendelea ya vile hiyo sheria itatumika kuanzia tarehe 1 mwezi ujao, kwa mapenzi ya Mungu, ndio tuweze kupunguza gharama ya matibabu. Tulisema mambo 3 ya muhimu, ama ni 4 ya muhimu. Ya kwanza, tuwe na hawa community health promoters kila kijiji na hawa community health promoters. Tuko na wao 2,000 hapa Murang'a. Mimi nimetoa equipment, huyu ndugu yangu Kangata amepanga hawa ku identify. Tumepatia hawa equipment, wako na equipment ya kupima mambo ya sukari, wanaweza kukupima mambo ya pressure, wanaweza kukupima mambo ingine, wakuambie mambo yako iko namna hii, enda hospitali, fanya hivi, wacha kukula sukari mingi. Unajua pale kijijini kuna mtu mgonjwa lakini hata hajui ni mgonjwa. Si namna hiyo? Na anakaa na ugonjwa ambaye ingetibiwa na serikali. Tunatumia bilioni 600 kila mwaka kusomesha watoto wa Kenya. Hatuwezi kutumia bilioni 600 kusomesha watoto wa Kenya na hatuna mpango wakitoka pale shuleni watafanya kazi wapi. That will be irresponsible of us. We cannot spend 600 billion every year to educate our children, yet we don't have a plan for them. When they get out of school, what are they going to do? Na ndio sababu kwa mara ya kwanza sasa tuko na mpango mara 4 ya vile tunapanga ajira ya hawa vijana. Vijana mnanisikiza? Na kila mtu unajipanga na akili yako. Hakuna mtu atakuletea kitu mpaka nyumbani. Lazima utumie network. Tuingie kaunti ya Nakuru, ambapo mawakili katika kaunti ya Nakuru hii leo wameandamana wakidai kuwa serikali ya kaunti hiyo haiheshimu sheria na inazidi kupuuza amri za mahakama. Uongozi wa kaunti ya Nakuru umewekwa kwenye mizani kufuatia baadhi ya maamuzi yake, huku gavana Susan Kihika akilaumiwa kwa kutatiza shughuli za hospitali ya War Memorial. Faith Charles na mengi zaidi. Hali si hali katika mahakama ya Nakuru baada ya maandamano ya mawakili kusitishwa na wahuni. Mawakili hao ambao walighadhabishwa na tendo hilo walidai kuwa ni haki yao kuandamana iwapo matakwa yao hayajakamilishwa. Maandamano hayo yakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha mawakili LSK tawi la Bonde la Ufa, Aston Ogenge, amedai serikali ya kaunti ya Nakuru imekataa kufuata amri za mahakama. We are here at the Nakuru County headquarters. We are here to exercise our constitutional right to present our petition. The Society of Kenya has keenly been following the case pitting the War Memorial Hospital against the county government of Nakuru. Fortunate that the county government has blatantly refused to obey these orders. Instead, the county government has overseen a violent and forceful takeover of the hospital. Hata hivyo, Henry Opondo, mwenyekiti wa chama cha mawakili LSK tawi la Nakuru, amedokeza kuwa lengo lao lilikuwa kuendeleza shughuli hiyo kabla ya waoni hao kusitiza maandamano hayo, huku akidai kuwa serikali ya kaunti hiyo ilituma waoni hao kuvuruga shughuli hiyo. We wanted to engage in a peaceful protest, and you can see the nature in which the county government is engaging. They hired goons to disrupt us. They hired goons to stop us from advocating for what we as advocates ordinarily need to advocate for, the rule of law. Our intention was not to engage in any political affairs. Our intention was just to indicate that the judiciary should be respected, their orders should be respected. Charles, Lookuptv.
Kinara wa azimio la umoja Raila Odinga ameweka bayana yuko tayari kuwania kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika na kumrithi mwenyekiti anayeondoka Musa Faki Mahamat. Kama anavyoarifu Ian Keitani, Odinga amedokeza kuwa bara Afrika lina ukwasi mkubwa wa rasilimali ila limesalia nyuma kiuchumi. Tetesi za kinara huyo kuwania kiti cha mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika zikienea siku za hivi majuzi, Odinga ameweka tetesi hizo kwenye kaburi la sahau, akitangaza rasmi kuwa baada ya kufanya majadiliano na watu tofauti, sasa yupo radhi kuwania urais wa tume hiyo. I'm inclined to accept the challenge. Should the leadership of Africa want my services, I am ready. And therefore today I want to make it public that I'm ready, yes, to go for the chairmanship of the African Union. Akizungumza jijini Nairobi akiwa na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, Odinga amedokeza umuhimu wa mataifa ya bara Afrika kutumia rasilimali walizonazo kukwamua uchumi wa Afrika, kwani licha ya Afrika kuwa na madini chungu nzima, Afrika imesalia nyuma kiuchumi. It's a paradox that the richest in terms of resources is also the poorest. This is something that we need to reverse. And it can only be reversed if we as a continent marshal all our resources for the faster socio-economic growth of our continent. Odinga vilevile amedokeza kuwa iwapo atateuliwa, basi ataweka kipaumbele maslahi ya vijana barani Afrika, akililia wengi wao kuaga dunia katika azma yao ya kuelekea bara Ulaya kutafuta maisha bora. Aidha, rais wa zamani Olusegun Obasanjo kwa upande wake amekiri kuwa ni fursa ya Afrika Mashariki kuchukua uongozi wa tume hiyo, huku akionekana kumpigia debe Raila Odinga. Ian Keitani, Lookuptv. Na tuangazie usalama wa Wajiri, ambapo serikali imeahidi kuboresha usalama wa umma na kuleta utulivu katika kaunti ya Isiolo. Hii leo waziri wa usalama Kithure Kindiki katika hafla ya kupiga jeki usalama eneo la Elders, kaunti ya Wajir, ameomba vitengo vyote vya usalama kuwajibika ili kufanikisha malengo ya usalama. Tupate mengi kutoka kwa mwanahabari wetu John Matava. Katika juhudi za kudhibiti utovu wa usalama kaskazini mwa Kenya, waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki ameomba vitengo vyote vya usalama kuwajibika, huku akiapisha rasmi kamishna msaidizi wa kwanza katika eneo hilo. Sub-county haikuji hivi hivi na haikuji peke yake. Vilevile inakuja na idara zile zingine za kiusalama na idara zile zingine za kiserikali ambazo zitaleta manufaa. Katika ujumbe wake kwa wakazi wa Wajir, amewaonya wanaohusika na utekaji nyara wa wanadamu kuacha shughuli hizo, huku akiahidi kuzindua vituo zaidi vya usalama ili kudhibiti dhuluma hizo. Kuna watu ambao wanahusika na kusafirishaji wa binadamu, human trafficking, ambaye ni shida kubwa hapa. Kwa hivyo nauliza vitengo vyote vya usalama. Kindiki pia ameahidi kuzindua vituo vyote vilivyoratibiwa kwenye gazeti la serikali ili kuleta huduma za usalama karibu na wakazi hao. Hizo sub-county zote ambazo zilikuwa zimewekwa katika gazeti rasmi lakini bado hazijaanzishwa, nataka nitangaze katika mwaka huu. Vilevile Kindiki ametaja kuzindua kituo cha kufunzia makurutu wa NPR kuanzia tarehe mosi mwezi Machi ili kuboresha huduma za usalama katika eneo la Wajir ambalo kwa mara nyingi linakumbwa na ukosefu wa usalama, hasa katika mpaka yake na nchi jirani. Hao NPR wapya training yao itaanza tarehe moja mwezi Machi, mwezi mmoja, alafu mwisho wa Machi tuwapatie bunduki. Nitakuja hapa kuanzilisha hiyo pass out ya hiyo training ya NPR ambao watachunga watu wetu ambao wako pale mpakani. John Matava, Lookuptv.
Naam, kauli hiyo ya waziri wa usalama Kithure Kindiki inanipa mimi na mwenzangu Felista Dundo fursa ya kumeza mate japo kwa ufupi. Mpenzi mtazamaji, usicheze mbali, tunarejea na taarifa nyingi tu zikiwemo spoti. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Karibu tuendelee kukutaarifu. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura amesisitiza wawekezaji na wadhamini wana imani katika ustawi wa taifa la Kenya. Wakati huo huo, Mwaura amehoji serikali imeimarisha usalama katika mfumo wa kuwasajili wageni wanaozuru nchi ya Kenya baada ya serikali kuondoa hitaji la visa. Very happy as government to report that the cabinet meeting yesterday welcomed successful placement of USD 1.5 billion euro bond and termed its oversubscription, because it has been oversubscribed, to mean that investors really have a very high degree of confidence in the administration's economic turnaround strategy. Reaping from Eurobonds placement and the targeted interventions by the government, the Kenya shilling has now reversed the downward trend and is appreciating in value against major world currencies, and even including East Africa. In fact, our currency now is stronger than even our counterparts in East Africa. This means that the shilling has now appreciated for 11 straight days to trade below 153.75 shillings at some commercial banks. Stakabadhi za kusafiri tunapenda kuziita passport. Shida ni kwamba zile za kurasa 34 zipo, za kurasa 50 zipo, na watu wengi sana hawajaweza kupata vitambulisho. Kuna vitambulisho bado hazijaweza kuchukuliwa zaidi ya 1684, ilhali kuna watu 1600 ambao bado wameweza kufanya application. Tunaomba wale ambao hawajachukua vitambulisho waweze kuchukua, lakini kwa sababu ya kesi ambayo iko kotini pia wengine waweze kuchukua. Sasa hivi wana akaunti za kidijitali, aidha kutumia simu ya rununu katika M-Pesa na nyinginezo. Sasa itakuwaje kwamba mfumo wetu tu wa elimu ambao unahodhi kama karibu thuluthi moja ya bajeti ya nchi hii yetu, iwe kwamba sasa watu wanataka kujilimbikizia pesa ziweze kuingia mifukoni? Kwa hivyo tunasema kwamba hilo litakoma. Hata watu wakikwenda kotini, serikali haitasita kuhakikisha kwamba tunasonga mbele kuhakikisha mfumo wote wa e-citizen umeelekezwa. Tuna bajeti ya karibu trilioni 4. Tunachukua kodi ya karibu trilioni 2.1. Lakini ukiangalia mfumo huu wa e-citizen tayari tuna uwezo wa kuchukua zaidi ya trilioni 1.5 kwa makadirio ya upeo wa chini. Sasa itakuwaje basi wewe useme kwamba tusijimudu? Kwa nini tuende tukope na tuna fedha za kujimudu sisi hapa nchini? Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo tunasisitizia, na tunaomba Wakenya waweze kuwa na utu, kuona kwamba wasifaidi na mali ya umma
ili tusiweze kuwa sisi ni watumwa kwa sababu ya mikopo. Ni msemaji wa serikali Isaac Mwaura akiangazia masuala mbalimbali yanayohusu taifa. Tukisonga mbele, uwanja wa ndege wa Matulo unatarajiwa kuanza kufanyiwa ukarabati hivi karibuni ili kuanza kutumika tena baada ya miaka mingi. Wakizungumza wakati wa ziara ya ukaguzi wa uwanja huo, katibu wa uchukuzi Mohamed Dagara na katibu wa usalama wa ndani Raymond Omolo wamesema kuwa uwanja huo unatarajiwa kukamilika kabla ya sherehe za madaraka. We are determined to face this out. First is to, this runway as is right now, it is not possible for any aircraft to land. So we must make sure that the runway is done, the taxiway is rehabilitated, and the apron can actually accommodate at least 3 aircrafts in place. Put up a windsock, talk with KCA eventually to put up a control tower and what have you. These are counties that are near borders of another country. It will just make sense to increase accessibility not only through roads but also through air, and eventually when we extend the SGR we will have almost all means of transport. So we are trying to see into it that we make it functional, primarily ahead of the Madaraka Day celebrations, which will be hosted by Bungoma County, and then subsequently the airstrip will be used for commercial purposes to serve not just this county but this region of Western Kenya. As you can see, originally the land was in excess of 70 acres. There's a small portion of it that has been encroached on by the public, and we will be having an engagement with the public through the county government so that then we can get the entire piece. Shule kadhaa kaunti za Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet zimeandikisha idadi kubwa ya wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza. Akihutubia wanahabari, mwalimu mkuu katika shule ya upili ya wasichana ya St. Cheptuel, ambayo ni moja ya shule zinazojivunia idadi kubwa ya wanafunzi, Emily Lokacha, hata hivyo amehoji licha ya ufanisi huu, maeneo mengi ya kaunti hizi bado yanakabiliwa na changamoto za usalama, akiomba serikali kuzidisha doria maeneo hayo. Tupate mengi katika mseto wa taarifa. Kadri wimbi la uhalifu linavyozidi kukithiri eneo la mpaka kati ya kaunti za Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet, shule katika kaunti hizo zimeandikisha idadi kubwa ya wanafunzi. Aidha, walimu wakuu walieleza tishio kubwa la usalama linalowakabili na kuitaka serikali ile ya kaunti na ya kitaifa kuimarisha usalama katika shule za eneo hilo. Kwingineko, hifadhi mbili za kijamii kaunti ya Samburu zimefungwa kutokana na ukosefu wa usalama. Inadaiwa kuwa hifadhi hizo zilivamiwa na jamii ya Pokot kuwaua wanyamapori na watu wawili, hali ambayo imesababisha kufungwa kwa nyumba za wageni za kulala ndani ya hifadhi pamoja na shule zilizoko ndani ya mkoa. Wakati huo huo, vijana wapatao 130 waliojiunga na mafunzo ya jeshi la akiba la kitaifa katika kaunti ya Isiolo wamepokea msaada wa magodoro na malazi kwa ajili ya matumizi yao kambini kwa hisani ya ofisi ya gavana wa kaunti hiyo. Akizungumza katika uwanja wa polisi wa Isiolo alipokabidhi vifaa kwa kamanda wa polisi wa kaunti Moses Mutisia, afisa mkuu wa ofisi ya gavana Rashid Iribo alibainisha kuwa hatua hiyo inaonyesha dhamira na azma ya gavana Abdi Guyo ya kufanya kazi kwa karibu na maafisa wa usalama. Kwa niaba ya county government of Isiolo, we are handing over these items. Hizi vyombo ni hali zimechukuliwa na mheshimiwa Governor Abdi Hassan ikiwa kusaidia watu wa NPR, National Police Reservice, wale wanaendelea na training hapa Isiolo. Hatimaye, mbunge wa eneo bunge la Matungu kaunti ya Kakamega na Bulindo Oscar Peter amedokeza kuwa ataandaa mswada kudhibiti disco matanga kwa kile alichokitaja kuwa unawapoteza vijana wadogo kwa urebu wa madawa ya kulevya. Nitapeleka mswada bunge ya kuregulate disco matanga ili kuprotect hawa watoto. Watoto wanakunywa pombe, watoto wanaingia katika madawa za kulevya kwa sababu hapo hivyo it is free. Martin Masharia, Lookuptv.
Karibu sasa tudunde viwanjani. Waziri wa michezo Ababu na Mwamba amedokeza kuwa mipangilio kabambe inaendelea kuandaa kombe la bara Afrika AFCON mwaka 2027. Ababu amehakikishia taifa kuwa viwanja vitakavyoandaa kipute hicho vinatengenezwa kwa ustadi na hivyo Wakenya wasikuwe na hofu yoyote. Makala ya mwaka 2027 yatakuwa ya kwanza kuandaliwa na mataifa matatu ya Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania. Background preparations, this being a joint, it's very unique. It's a very unique AFCON. 2027 will be a unique one because this will be the very first time ever that AFCON is being hosted by 3 countries. 2 countries have done it before, but this will be a first with 3 countries. And so we are alive to the unique opportunities and challenges of 3 host nations. We have put together a structure just to make sure that we remained aligned, we remained in touch. Last year, Kenya hosted the first tripartite retreat for all the 3 countries, where we agreed on a roadmap. We consult pretty much weekly between myself and my colleague ministers in Uganda and Tanzania. Locally, we are keeping our finger on the pulse of these preparations. The big thing, of course, that... Naam, tukisonga mbele, timu ya kandanda ya kaunti ya Marsabit imepokea tuzo za mashindano ya talanta hela kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka 19 ambayo yalitamatika mwezi wa Disemba mwaka uliopita. Timu hiyo ilipokea kitita cha shilingi 500,000 huku akademia ya michezo nchini ikiahidi kufanya mashindano yajayo kuwa bora zaidi. Mimi peke yangu inasaidia wazazi yangu. We are very happy for this. As the county, we really welcome you for this event. I'm happy, and the boys, I'm sure they are very happy also. With the little token they are given, they will help themselves and their families. Some of them will pay their school fees using that money. And these boys had been selected across the county as per their talents. This brings the bonding of these boys. They come from different tribes. As we know, Marsabit County is made up of... Tuangazie volleyball nchini ambapo mabingwa watetezi wa mpira wa volleyball kwa upande wa wanawake KCB wametua ushindi mwepesi wa seti 3-0 dhidi ya vipusa wa kijeshi wa Kenya Army kwenye awamu ya 3 ya ligi ya volleyball ya kinadada ambayo inacharazwa katika kaunti ya Busia. Mkufunzi mkuu wa Jafet Munala amepongeza wachezaji wake kwa kuonyesha mchezo bora na kusema kuwa wako kwenye fomu nzuri msimu huu. Having played in the last tournament like a month ago, it was a good game for us to gauge ourselves, to gauge our level of fitness, and we look forward for improving much more better than we did today. Tomorrow we are playing also a good team. We expect to win, nothing short of a win, but we'll go to do our best and leave the rest to God. Mpenzi mtazamaji, tumekamilisha habari, tukakamilisha spoti. Imekuwa fahari yetu kukuleteni taarifa hizi. Kwa niaba ya mwelekezi wangu James Momanyi na wote walioshiriki kuziandaa taarifa hizi, tunasema asante sana kwa kushiriki taarifa zetu usiku wa leo. Tunakutakia usiku mwanana. Mimi ni